Donc là, on a la question 6. Partie A, define specific heat capacity. It is the amount of thermal energy required to change the temperature of unit mass of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Part B, première partie. A beaker containing 250 grams of water is at room temperature of 23 degrees Celsius. An aluminum block at an initial temperature of 100 degrees Celsius is released into the water. The equilibrium temperature reached by the water and the aluminum is 35 degrees Celsius. Find the mass of the aluminum block. Et ligne de nous, specific heat capacity of water, 4200 joules per kilogramme per degree Celsius. Et puis, specific heat capacity of aluminium, Lili, 890 joules per kilogramme per degree Celsius. Alors, ici, là, nous avons servi le concept de heat gain égale heat loss. Celui qui gagne heat, c'est celui qui se température plus bas. Alors, ici, là, c'est le water qui se température plus bas parce qu'il est 23 degrés Celsius. Right là? Et aluminium, là, il se température au commencement, c'est 100 degrés Celsius. Alors, Q gain égale mass of water times specific heat capacity of water times the increase in temperature of the water. Alors, Q gain pour égal 0.250, c'est-à-dire 250 grammes, il convertit en kilogrammes là, multiplié par 4200 et multiplié par 35 retiré 23, qui peut égal 12600 joules. Celui qui gagne heat là, sa température a monté. C'est pour ça qu'on trouve l'in sorti 23, les 35. Donc, on prend final temperature, retire initial temperature. Now, the aluminium will lose heat. So, Q loss for the aluminium is going to be equal to mass of the aluminium multiplied by specific heat capacity of the aluminium. Et puis, nous multiply by the decrease in temperature. Alors, ce qu'on a Q loss, nous devons mettre decrease in temperature, c'est-à-dire initial minus final. Ça veut dire 100 retiré 35, qui vous donne moi 57 850 MA. Alors, Q gain égale Q loss, according to conservation of energy. Donc, 12600 égale 57 850 MA. Et nous sommes capables de solve for MA, which is going to be equal to 220 grammes to 2SF. La deuxième partie, il dit nous comme ça. State and explain whether in practice the mass of the aluminium block is greater or smaller than the value calculated in B première partie. Ça veut dire, il peut dire comme ça, si vous faites ça en pratique, est-ce que masse of aluminium type ou bien plus grand que ça 220 grammes là? Au fait, the mass will have to be greater. Parce qu'il peut y avoir une partie chaleur qui peut perdre, because some heat will be absorbed by the, in fact, this is the beaker, not the heater here. Some heat will be absorbed by the beaker. La partie C, donc nous avons a beaker containing 250 grams of water and an aluminum cube of mass 1000 grams are both heated with a heater of power 150 watts for the same amount of time. Both water and aluminum are at an initial temperature of 20 degrees Celsius. Exchange of heat with the surrounding is neglected. The variation of the temperature of water with time is shown in the graph below. Alors là, nous avons un graphe là. Temperature against time. The time is in minutes and the temperature is in degrees Celsius. Donc là, nous pouvons sketch the variation with temperature of the aluminum block with time on the pair of axes above over the first 4.0 minutes. Alors, mass of water 250 grammes. Mass of aluminium 1000 grammes. The power of our heater is 150 watts.
Alors, l'énergie qui nous besoin d'un aluminium là, il nous besoin Q égale 150 fois 4 fois 60, qui peut égaler 36 000 joules. Alors, Q is equal to, si nous donnons 36 000 joules, alors nous appliquons le aluminium bloc là. Alors, Q is equal to mass of the aluminium multiplied by the specific heat capacity of the aluminium multiplied by the increase in temperature. So the heat given to the aluminium is 36,000. So the mass of the aluminium is 1000 grammes, qui fait nous N kg, multiplié par ce specific heat capacity qui est 890, qui nous est alors la question avant. Et le change in temperature, ou the increase in temperature, delta E, nous avons multiplié là-dedans. Et là, nous gagnons delta E to be equal to 40.4 degrees Celsius. Donc, nous connaissons, température aluminium là augmente par 40.4 degrés Celsius. Et ce initial temperature, il paraît comme on dit de là 20 degrés. Alors, tout ce qui nous a fait, c'est ajouter. Et nous gagnons 60 degrés Celsius to 2SF. Et là, nous gagnons the variation with time for the temperature of the aluminium block.